Tony, meet Alice. Nice to meet you, Alice. It's nice to meet you too, Tony. Tony, meet Alice. Тони, познакомься с Элис. Nice to meet you, Alice. Приятно познакомиться с тобой, Элис. It's nice to meet you too, Tony. И с тобой приятно познакомиться, Тони. What is your surname? My surname is Johnson. Can you spell it, please? Sure. Johnsson. Everything's in order. Your surname's on the list. Does it mean I am allowed to enter? That's right, sir. Thanks a lot. What is your surname? Как ваша фамилия? My surname is Johnson. Моя фамилия Джонсон. Can you spell it, please? Не могли бы вы произнести ее по буквам? Sure. Конечно. Johnsson. Everything's in order. Your surname's on the list. Все в порядке. Ваша фамилия в списке. Does it mean I am allowed to enter? Это значит, что я могу зайти? That's right, sir. Да, сэр. Thanks a lot. Большое спасибо. How are you? I am great, thanks. And you? Fantastic. How are your kids? They're fine, thanks. How are you? Как дела? I am great, thanks. And you? У меня все отлично, спасибо. А у тебя? Fantastic. Потрясающе. How are your kids? Как дети? They're fine, thanks. У них все хорошо, спасибо. Good afternoon. Let me introduce myself. My name is Liz. Hi, Liz. I'm Nick. Are you a student too? Yes, I study German here. That's interesting. I study physics at this university. Is German difficult? Not for me. I like German. Actually, I like learning languages. How many languages can you speak? Well, I speak only 5 languages. Only? That's fantastic. I can speak only 2, English, my mother tongue, and Spanish. And you speak 5 languages. That's unbelievable. Good afternoon. Let me introduce myself. My name is Liz. Добрый день. Позвольте представиться. Меня зовут Лиз. Hi, Liz. I'm Nick. Are you a student too? Привет, Лиз. А я Ник. Ты студентка тоже? Yes, I study German here. Да, я изучаю немецкий здесь. That's interesting. Интересно. I study physics at this university. Я изучаю физику в этом университете. Is German difficult? Немецкий сложный? Not for me. Не для меня. I like German. Мне нравится немецкий. Actually, I like learning languages. Вообще-то мне нравится изучать языки. How many languages can you speak? И на скольких языках ты можешь разговаривать? Well, I speak only 5 languages. Ну, я могу разговаривать только на 5 языках. Only? Только? That's fantastic. Это потрясающе. I can speak only 2, English, my mother tongue, and Spanish. Я могу разговаривать только на 2. На английском, это мой родной язык, и на испанском. And you speak 5 languages. А ты разговариваешь на 5 языках. That's unbelievable. Невероятно. Let me introduce my cousin. His name is Peter. He's from Germany.
Hi Peter. I'm Brandon. What brings you here? Hi Brandon. I've got a new job here. What do you do? I'm a programmer. I've got a new place with the IT solutions. Wow, that's great. It's one of the most popular and famous IT companies here. Let me introduce my cousin. Позволь представить моего двоюродного брата. His name is Peter. Его зовут Питер. He's from Germany. Он из Германии. Hi Peter. Привет, Питер. I'm Brandon. А я Брэндон. What brings you here? Что привело тебя сюда? Hi Brandon. Привет, Брэндон. I've got a new job here. Я получил здесь работу. What do you do? И чем же ты занимаешься? I'm a programmer. Я программист. I've got a new place with the IT solutions. Я получил место с компанией IT Solutions. Wow, that's great. Да, это замечательно. It's one of the most popular and famous IT companies here. Это одна из самых популярных и известных IT-компаний здесь. Hi Mary. What do you think of the weather? Hi Pam. Oh, the weather is terrible today. It's so windy. And look at these black clouds covering the sky. Yeah, it's a bit cold too. I'm sure 100% it's going to rain. I think so too. Do you have an umbrella? No, I didn't even think about taking it when I left home in the morning. Hi Mary. What do you think of the weather? Привет, Мэри. Что ты думаешь по поводу погоды? Hi Pam. Oh, the weather is terrible today. Привет, Пэм. О, погода ужасная сегодня. It's so windy. Такой ветер. And look at these black clouds covering the sky. И посмотри на эти тучи, которые закрыли небо. Yeah, it's a bit cold too. Да, и холодно тоже. I'm sure 100% it's going to rain. Я уверена на 100%, что пойдет дождь. I think so too. Я тоже так думаю. Do you have an umbrella? А зонтик у тебя есть? No, I didn't even think about taking it when I left home in the morning. Нет. Я даже не думала брать его, когда уходила из дому сегодня утром. Good morning, Mark. It's good to see you again. Morning, Stella. I'm glad to meet you again, too. Good morning, Mark. It's good to see you again. Доброе утро, Марк. Рада тебя снова видеть. Morning, Stella. I'm glad to meet you again, too. Доброе утро, Стелла. Я тоже рад тебя снова видеть. Good afternoon. Can we have 2 ice creams, please? Good afternoon. Which one? Chocolate, strawberry, or vanilla? 1 chocolate and 1 vanilla, please. Here you are. Anything else? No, thanks. How much is it? $2. Good afternoon. Can we have 2 ice creams, please? Добрый день. Мы хотели бы 2 порции мороженого. Good afternoon. Which one? Chocolate, strawberry, or vanilla? Добрый день. Какого? Шоколадного, клубничного или ванильного? 1 chocolate and 1 vanilla, please. 1 порцию шоколадного и 1 порцию ванильного, пожалуйста. Here you are. Вот, возьмите. Anything else? Что-то еще? No, thanks. How much is it? Нет, спасибо. Сколько с нас? $2. $2. I'm sorry, I'm late. The traffic is bad today. Don't worry. We haven't started yet. Come on in. Thanks. Where should I sit? It doesn't matter. Pick any place you want. I'm sorry, I'm late. Простите, я опоздала. The traffic is bad today. Движение на дороге сегодня ужасное. Don't worry. We haven't started yet. Come on in. Не переживайте, мы еще не начали, проходите. Thanks. Where should I sit? Спасибо.
Где мне присесть? It doesn't matter. Pick any place you want. Неважно. Выбирайте любое место. It's so hot and stuffy in here. Yeah, it's just unbearable. It seems to me the air conditioning system is out of order. I totally agree with you. We should call a repair. Look, Mary's going to faint. Hold her. I'm holding her. Open the window. Quickly. Done. Let's move her closer to the window. She'll be okay in a minute. It's so hot and stuffy in here. Здесь так жарко и душно. Yeah, it's just unbearable. Да, просто невыносимо. It seems to me the air conditioning system is out of order. Мне кажется, что система кондиционирования вышла из строя. I totally agree with you. Я с тобой полностью согласен. We should call a repair. Мы должны вызвать меха. Look, Mary's going to faint. Hold her. Посмотри, Мэри сейчас упадет в обморок, держи ее. I'm holding her. Open the window. Quickly. Я держу ее, открой окно, скорей. Done. Let's move her closer to the window. Сделано. Давай перенесем ее поближе к окну. She'll be okay in a minute. Ей станет лучше через минуту.